Welcome to next lecture on network theory. So question number 39. So இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன ஃபைண்ட் பண்ணும்? Find V அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Find V voltage. So சர்க்யூட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் you have to find the V by using Kirchhoff's voltage law இல்லை Kirchhoff's current law யூஸ் பண்ணி we have to find the value of voltage, right? So solve பண்ணாங்களா? ஸோ ஜஸ்ட்டு வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னு. இல்லை அப்படின்னா வீடியோ ஃபுல்லாக கோத்ரோ பண்ணி ப்ராடக்ட்டை ஃபுல்லாகவே கோத்ரோ பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு தென் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி இருக்கும், உங்களால் அந்த ப்ராடக்ட்டை ப்ரொசீட் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு. ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஃபைண்ட் வி. ஸோ வி ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ என்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே we have 1 amps அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்? ஸோ வி ஃபைண்ட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு we have to find the வி ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ கேவிஎல் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு we have to understand the voltage. இதோட வோல்டேஜ் தெரியணும், ப்ளஸ் இதோட வோல்டேஜ் தெரிஞ்சுன்னா டைரக்ட்லி வி அப்ளைங் கிர்ச்சாஃப்ஸ் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ணி க்ளோஸ் லூப்பில் ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதோட வோல்டேஜ் நம்மளுக்கு ஃபைண்ட் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ கரண்ட் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஈஸியாக வோல்டேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ இதில் போகக்கூடிய வோல்டேஜ் என்ன? இது ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் எடுத்துட்டா இங்கே 1 volt, ரைட்டுங்களா? ஸோ 1 volt அப்படிங்கிறது ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அப்போ இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன? 1 amps. ஆல்ரெடி ப்ராடக்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. போகக்கூடிய கரண்ட் 1 amps, ரைட்டுங்க சார். இப்போ எனக்கு என்ன தெரியணும்? ஸோ இதோட வோல்டேஜ் தெரிஞ்சிச்சு. ஐ ஹவ் டு ஃபைண்ட் தி வோல்டேஜ் அக்ராஸ் 3 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ 3 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஐ ஹவ் டு ஃபைண்ட் தி கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ தி 3 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ அப்போ இதில் கரண்ட் ஃபைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? அதுக்கு இதில் இந்த லூப்பில் இந்த பிரான்ச்சில் போகக்கூடிய கரண்ட்டை ஃபைண்ட் பண்ண அப்படின்னா ஆட் பண்ண அப்படின்னா ஐ கேன் ஃபைண்ட் தி கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ தி 3 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம்? we have to apply the loop equation. என்னது? Kirchhoff's voltage law applying for loop 1. ஸோ இதுக்கு KVL அப்ளை பண்ணி can find the voltage across 2 ohm resistance ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் ஓகேங்களா? ஸோ இதில் இங்கே நான் கரண்ட் என்ட்ரு ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ். ஸோ இது வந்து V1 V2 ohm அப்படின்னு எடுத்துப்போம். ஸோ we have to find the voltage across 2 ohm resistance ஃபைண்ட் பண்ண அப்படின்னா we can find the current. கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கும்போது இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் தெரியும், இந்த கரண்ட் தெரியும். ஸோ அப்போ இதுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகக்கூடிய கரண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஏன் கரண்ட் இந்த டைரக்ஷன், வோல்டேஜ் ஃப்ளோயிங் டு இந்த டைரக்ஷன். ஸோ அப்போ கரண்ட்டு இந்த டைரக்ஷன் இருக்கும், கேட்டிங்களா? ஸோ அப்படிங்கிறத now we have to apply KVL at loop 1. KVL at loop 1 அப்ளை பண்ணலாங்களா? ஓகே, ஸ்டார்ட். ஃபஸ்ட்டு இஸ் 1 ohm resistance. ஸோ ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இந்த கிளாக் டைரக்ஷனில் -1, ரைட்? ஸோ இது எனக்கு தெரியாது. ஸோ அப்போது ப்ளஸ் V2 ohm தட் இஸ் ஈக்குவல் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் 2 ohm resistance. ஸோ அப்போது V2 ohm வோல்டேஜ் அக்ராஸ் 2 ohm resistance என்ன? 1 volt கிடச்சிச்சுங்களா? ஸோ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் 1 ohm resistance தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 volt. 1 volt. ஸோ அப்போ வாட் இஸ் த கரண்ட்? 1 volt. So so what is the current flowing through the 2 ohm resistance? So I flowing through the 2 ohm resistance V by or I equal to V by R, that is 1 divided by what is the value? 0.5 amps. ரைட்டுங்களா? ஸோ அப்போ இதில் போகக்கூடிய கரண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. என்ன சார் இதில் போகக்கூடிய கரண்ட்டு? தட் இஸ் 0.5 amps. 0.5 amps. So now we are applying Kirchhoff's current law, KCL at, for example, your node value A ன்னு வச்சுக்கலாம். So KCL, Kirchhoff's current law at A அப்படிங்கிற நோடில் அப்ளை பண்ணால் கரண்ட் என்ட்ரிங் எதெல்லாம் கரண்ட் என்ட்ரு ஆகுது? ஸோ கரண்ட் என்ட்ரிங் ஃபார் இது வந்து I3 ohm. ஸோ கரண்ட் என்ட்ரிங் I3 ohm is entering current plus leaving current, that is equal to 0.5 plus 1. So what is the value of I3? I3 ohm, that is equal to 1.5 amps. So I3 oda value என்ன இப்போ? So enter ஆகக்கூடிய current I3, that is equal to 1.5 amps, right? Then what is the voltage across V3 ohm resistance? So voltage across V3 ohm, V equal to I into R. So 1.5 into 3, what is the value? That is equal to 3
V3s are 4.5 voltங்களா. So voltage across 3 ohm resistance that is equal to 4.5 volt ன்னு கிடைச்சிச்சு. So இப்போ now we are applying KCL, but on இந்த directionல we have to apply the KCL at this direction. ஏன்னா already directions கொடுத்தாச்சு. So at loop 2. So now we are applying KVL, Kirchhoff's voltage law at loop 2 apply பண்ணா that is plus V, so இங்க plus, இங்க minus, இங்க plus, இங்க minus. So minus, what is the voltage? Minus 4.5 and minus 1 that is equal to 0. So V that is equal to 5.5. What is the value of V? So V that is equal to 5.5 volt. ரைட்டுங்களா? ஸோ இதில் ரெண்டு கிர்ச்சாஃப்ஸ் வோல்டேஜ்லாம் ப்ளஸ் கிர்ச்சாஃப்ஸ் கரண்ட்டில் ரெண்டுமே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லை. ஸோ நமக்கு என்ன கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க, ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் வி. ஸோ இந்த வியை ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு வி அப்ளைங் கேவிஎல் கிர்ச்சாஃப்ஸ் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ணும்போது வி ஹேவ் டு நோ தி வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸாக தெரியும். ஸோ இப்போ இந்த வோல்டேஜ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸாக வோல்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் அண்ட் அப்ளைங் கிர்ச்சாஃப்ஸ் கரண்ட் லா. ஸோ கிர்ச்சாஃப்ஸ் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ணி 2 ohmல போகக்கூடிய வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். தென் அப்ளைங் கிர்ச்சாஃப்ஸ் கரண்ட் லா அட் நோட் ஏ. ஸோ அதில் வரும்போது I3யோட கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் I3 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸில் போகக்கூடிய கரண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணால் அதுக்கு அக்ராஸ் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ் ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. தென் இந்த வோல்டேஜ் தெரியும், இந்த வோல்டேஜ் தெரியும். தென் அப்ளைங் KVL at loop 1 and find the value of V. ரைட். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம், சார் இங்கே ஏன் சார் நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம லூப் எடுக்கும்போது இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் தானே சார் போட்டிருப்போம். என்ன பண்ணுவோம், ஜென்ரலாகவே இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் தான் சார் எடுப்போம். ஆனால் ஏன் சார் இங்கே மட்டும் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு கொஷின்ஸ் வரலாம். ஸோ ஜஸ்ட்டு இல்லை ப்ராப்ளத்தை மாற்றி இங்கே ப்ளஸ் அண்ட் இங்கே மைனஸ் வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தாலும் இட் வில் பி தி சேம் ஆன்சர், மைனஸில் வரும். ஸோ ஐயோட வேல்யூ என்ன வரும் இந்த இடத்துல அப்ளைங் அப்படின்னா -2 ohm. இஃப் ஐம் டேக்கிங்னா இங்கே ப்ளஸ் இங்கே -2 ohm. ஸோ எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட்டோட வேல்யூ -1 volt வரும். ஸோ அப்ளை பண்ணும்போது கரண்ட் என்ன வரும் -0.5. ஸோ அப்ளை பண்ணும்போது உடைய இன்புட் கரண்ட் I3யோட கரண்ட் எப்படி பார்த்தீங்கன்னாலும் 1.5 amps. ஸோ மேபி உடைய பொலாரிட்டியை சேஞ்ச் பண்ணி போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன, இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வருது அப்படிங்க செக் பண்ணி பாருங்கள். யூ வில் கெட் தி சேம் ஆன்சர் ஆர் தி சேம். ரைட். இது நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். Next question number 40. A shown figure, a 1 ohm resistance is connected across the source. 1 ohm resistance is connected across the source that has a load line of V plus I that is equal to V plus I that is equal to 100. Voltage plus current that is equal to 100. The current through the resistance. When the I oda value calculate பண்ண current through the resistance calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, V plus I that is equal to 100 னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ V plus I that is equal to என்ன சார் கொடுத்துட்டாங்க, V plus I that is equal to 100. ரைட். ஸோ அப்போது நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸோட இது இங்கே சால்வ். ஸோ சோர்ஸில் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ், இது V. அதே மாதிரி சோர்ஸில் இங்கே மைனஸ், தட் இஸ் ஆல்சோ V 1 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ். ரைட். ஸோ என்ன கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க, ஐயோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. we are taking this is the first distribution. Okay. So we are finding, so V that is equal to I into R. Voltage is current into resistance. Okay. So what is the value of I? அப்படிங்கிறது I தான் கண்டுபிடிக்கணும் சார். Okay. What is the resistance value? That is 1 ohm. So what is the value of V? V that is equal to I ங்களா, V that is equal to I, right? Because of 1 ohm resistance. So அப்போ V என்னவோ அது I. So now this we can take it as a equation number 2. So V equal to I அப்படிங்கிறது we are substituting in a first equation. So அப்போ I plus I that is equal to 100ங்களா, I plus I that is equal to 100. So அப்போ that is comes under 2I equal to 100. What is the value of I? I equal to 100 divided by 2, that is equal to 15 amps. That is equal to 15 amps. What is the value of I? So current flowing through the resistance I equal to 15 amps. So V plus I that is equal to 100. So V என்ன கால்குலேட் பண்ணு, V கால்குலேட் பண்ணு, V equal to I into R. So I ங்கிறது the reason I தான் ஃபைண்ட் பண்ணக்கூடிய கரண்ட், R அப்படிங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ என்ன 1 ohm. ஸோ அப்போ
voltage என்னவோ அது V equal to I. என்ன voltage that is the same current. So now we are substituting I plus I 2I. So I equal to 100 divided by 2, that will be the current flowing through the 1 ohm resistance, that is equal to 15 amps. Next question number 41 in KVL and KCL. Right? A 10 volt battery with 1 ohm resistance is connected across the non-linear load. So non-linear load, and its characteristic equation is given by 7I, that is equal to V square plus 2V. Find the current coming from the battery. So என்ன சார் கேட்டிருக்காங்க, current coming from the battery, ஐயோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, characteristics equations கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ given solution, so what they given, so given solution, the characteristics equation 7I, that is equal to V square plus 2V, right? Okay. So we have to find the V. So V oda value calculate பண்ணனும். So நம்ம generally we are applying KVL, non-linear load, we are applying KVL. So we are applying KVL, right? So இங்க current plus then minus, we are applying KVL at loop 1. KVL at loop 1, just applying what is the value, 10 volt. So 10, right? So plus minus I into 1 ohm resistance. So battery are applying I. Okay. Then minus V equal to 0, right? So 10. So apply 10 plus and minus, that is 1 ohm, and I then calculate pannu, plus and minus V, that is equal to 0. Right. So now we are finding the V value calculate panna. V that is equal to in a value example. So V we have to keep V minus V. So 10 minus 10 plus I. So now we are converting V that is equal to 10 minus I. So V that is equal to 10 minus I. Equation 10 minus I. Equation. Sorry, this is a second equation. We can take in first equation. Right. Now we are substituting the V or a value, substituting in a first equation. So for 7I that is equal to V square, 10 minus I the whole square plus 2 into 10 minus I, 2 into 10 minus I. Okay. So now we are applying. So if now apply பண்ணும்போது note இங்க என்னது, so 10 minus I அப்படிங்கிறது என்ன மாதிரி இருக்கு, a minus b the whole square, a minus b the whole square. அப்ப என்ன சொல்லணும், a square plus a square minus 2ab plus b square, a square minus, so a square minus 2ab plus b square. So now applying, that is equal to what is the value of the a and it is b. So what is the value, 10 square, right, minus 2 into what is the value of a into I, okay, plus b square, that is I square, that is equal to b square, that is equal to I square, that is I square, right, plus 2 into 10, that is 20, plus into minus 2I minus 2I. So we are reducing, that is 100 minus 20I plus I square plus 20 minus 2I, that is 7I equal to, right. So we can again we can reduce 7I, that is equal to 100 plus 100, 120 is minus 20 minus 20 minus 22I plus I square equal to that. Again we are reducing that 0, that is equal to 120 minus 22I plus again minus 7I plus I square. So we will get 120 minus 29I plus I square equal to 0. Just we are rearranging, that is I square
minus 29i plus 120 equal to 0. That is a square plus 2ab plus b square. That is equal to a square plus 2ab plus b. So now we are applying quadratic equation. We are applying quadratic equation, that is minus b plus or minus root of 2, plus or minus b square minus b square minus 4ac divided by 2a, minus b plus or minus root of b square minus 4ac. Now applying that, what is the b? What is the value of b? A square minus b, that is minus 29 plus or minus root of 29 squared minus 4 into 8, that is equal to 1 into 120 divided by 2 into 1. Value minus 29 plus or minus root of 19 divided by 2, plus or minus 19 divided by 2. So for this we have two values, that is one is 29 amps, another one is 24 amps. First one is 24 amps, another one is 5 amps. Another one is 5 amps. So applying quadratic equation, we will get two values. One is 24 amps, another one is 5 amps. So in the problem, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ப்ராப்ளம் பிகாஸ் ஆஃப் இட் இஸ் ஹேவிங் நான் லீனியர் லோட்ஸ். ஸோ அப்ளை பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க, இது எப்படி பிஹேவ் ஆகுது அப்படின்னா. ஸோ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் பேஸ் வச்சு யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ. ஸோ என்ன ஒன்று ஃபஸ்ட்டு வி ஆர் அப்ளைங் கிர்ச்சாஃப்ஸ் வோல்டேஜ்லாம். ஸோ ப்ராப்ளத்தில் ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு அனலைஸ். ஸோ ஒரு வேறு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, இல்லை ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பேஸை வச்சுட்டு யூ ஹேவ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். ஸோ ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும். ஏன் அந்த வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத ட்ரை பண்ணணும். ரைட். ஸோ அப்போது கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கு. ஸோ வி ரைட் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன். ஸோ எப்போ போல வேறு அப்ளைங் கிர்ச்சாஃப்ஸ் வோல்டேஜ்லாம் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் வி ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. தென் அந்த வேல்யூவை பேஸ்ட் ஆன் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் வச்சு தான் வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் தி ஐயோட வேல்யூ. டைரெக்டாக வி ஆர் நாட் அப்ளைங் அண்ட் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஐன்னு பண்ணணும். அப்படியே பண்ணாலும் வி ஹேவ் டூ அன்னோன் வேல்யூஸ், ஐயும் தெரியாது ஆஸ் வெல் அஸ் வியும் தெரியாது. ஸோ அதுக்கு தான் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன். அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் தென் we can find the value of two different quadratic equation la. So inge we are using minus a minus b the whole square to substitute panna, then we will get the value of two possible currents. That one is 24 amps, another one is 5 amps because of a non-linear load அப்படிங்கிறதுனால. Right.